adan makoma kwadue die ni nyina no eso etimi apa na sanso na oti region so me no ka say wopimfo bi atwahia bebi odade mu ade ni nyina ya samba kopa wote enakopie mu ewo ye nkrampumpuni mantama ye nuanum ase bibibi nti womu nipadua ni bi ato eye eyino womu ninam eye nkramponte so ede sobo eboga na mampanyin se adwuma no ma choro krata choro nyade a wofa womu ene de omani abidi ye pa mu nsem ewo ha na chief mama apade chopo emensim ya senso mmo de idi fitil no de futuo ekoma magburu se school de ehu hia pa ensem ne doso ene wiye tifi ensem na yabobo so ediama na mom yebekọ kopie mu ewo obi man so abofo bi adaruma na ato semane polepole adwasa amanuanum banu a ehwiye si enkonya yere esomo ehwiyi na akenkanfo yemubo abofo no so ansa yaboedin awofo no ni that cool waka ho bi na mrepemu ne do mu nsem nyina ebebrɛw na nso hu de ekoneja wotumi akɔnso akɔtoto enuoma na mmom enuanom mienu a yɛtena se mimidinde mamme ama aduwa menne menua ba atwufo hima mamme akosia akon afejibrani adaje ensem no emu enchemu enie me free samasi ade amamo ene awie ya na ye de yani ejina mu ewo Ghana eye enkrampumpuni mantemu na anopai amane boy free ho beka ye nsa no se ukopie mu ewo ye enkrane ne monte so de anya de ekwadwokura na ene se ye nuanu masabi wo mu honam akwa ne baabi atochima potoka semu ye beka se persons with disability wo mu so ma chiro krata ba ye de wo ho e de akoma ban ene ne mpanyimfo sanka mo pa adwuma atumi ayo moso dada sitinenu atumi akotote ede ama womo womo se krata ni de oma chira ma me do ka say de womo pen eni womo bukini na asa so still aban enye na de se womo adwuma ayo eno ti ende wo matomo wogu emotin so wo ye chire kase de ebi ekoso ewo ye enkrane ne mantem nyina na wobre ye protest ekoso eyade de nchaman kase ye kopiemu ewo ho a ye ne nuanum bi edidi enkomo na sei ena womo so ekansem no efai. I'm from a very poor background. Like everyone watching me knows my background, and my mom have to take a loan and take me to the university, thinking that by the end of that 4 years she'll be free, and I'll also contribute to the family and also the nation at large. But here lies the case. There is no job. I'm going through a lot. I have to beg before I eat. My rent is almost due. And here lies the case. I don't even have 10 pesos to renew my rent. Here lies the situation. I can't see. I can't work alone. I depend on people. For instance, I'm going somewhere. I have to go with an assistant. I have to feed the assistant. I have to pay the assistant transportation, which comes with an extra cost. And here lies the case. I don't have money. I'm getting depressed. Sometimes I always cry. It's so pathetic. So I want to tell the government to come to our aid, because I personally, if I don't hear anything from them, in fact, I'll come to the Parliament House to sleep there, or the Jubilee House to sleep there, because I'm fed up. I'm old enough. I'm embarrassed asking for assistance, financial assistance all the time. So I'm tired. It's really affecting me. I'm tired. Yes, I'm Suma Francis. I came all the way from Upper West Region 1. I completed University for Development Studies. I also did my master's. I completed, yet there's no job. That is why I found it necessary coming all the way from Wa to Accra to demonstrate. We are not against any government. We are not against NDC, NPP, PNC or CPP. We want job. We are fighting for our future. We are fighting for our rights. All we demand, I completed my master's since 2023 up to now. Yes, so this is 3 years now. I've not been employed after completing my master's. We are protesting because we need jobs to do. Almost all of us here have completed our degrees, our first degrees specifically, but we've been struggling to get jobs, normal jobs, right? I've applied several times, but I always get denied. Why? Is it because I'm a disabled person? I sat in the same class with quote and unquote disabled people.
we study the same thing, we learn the same thing. Some of us even taught them, right? But as we speak, most of us here are unemployed, and it's not working, it's not good for us. We can't always depend on our family to give us money. That is why we've taken to the street today to plead. We are also citizens of this country. We need job. Look, listen. Abusiani ekwatie ye nuanom asabi wo mo honam akwa no baby atochima na yati somone semtwofo twetwe nkomo efa kwan a aban ema wo mo adwuma enyo mani abedi ye pa me no ka se de eyade amomeme na se oye kire no eguso a ekoso ewoge enkrampupini mantem tachuku nyame aduma enwumre mu nsem no yade bi beto so ede amamo Awusiani yetwa no afru de yemomodian yenkopiem wo oti region na ewurabe bi ono wadi mfie no aduonu mienu a edia yensaka ye Olivia Nyande na Olivia sma meke yade a wono no wafa yefunu na ena no nsu eto yi eye kwesiade no mudi kwo na nsu eto eno ukopiem okasaja na no wo eye kajebi ewo oti region ene kunu a yefre no eye abobo a wadi mfie no aduonu enum chese ayila obi atie nam so esin mu a woti yanum ewonsiedu na sabrati America no wasem no mo kire ma oye medicine apprentice na say wonya nwie na dwuma na se wonhie nwie ye na kakra no wode bua na nebusua nso nya bia kona no a chese owei akwakofreni ne bossa na chese Olivia eti asem no nkobo na manese ne crusade na ato no eho na murmo na Olivia nsu twahwe ya omni kopi wakaje bi hospital a wode ahwe na sesam no kase die akatesi wabefia na ho eto no asem yi esi wobane busua wo ne da to so eduonu baako na ensem a ebubo eba ne se abranti ya woti yan monsie du achese chese ayiremu ya tie sini mu a woti yan monsie du omu chema sa abranti ne sa ha ne kakra ene say omse obi motorbike bi wo ho ena abranti omse so okofae no ofa wie na sa nipa no so de wonsuro nyame ntinu wose wo nsuro nyame mfare hwe no a befa me bike na se motorbike dia ene nso meda no amachese na nanu mabusu mo mpatem ho eno no chese zakaza daiti ena chese odan ne ema won se sa de na kase omumomodian enyi nipa na se nipa no enti ya no awansiedo omuse no ka ho bi ene wo wure me no ka se aye chese ayiremu atiesi ni mu a woti ya no awansiedo ebezu se da bi o enye no mpo a otumu se wonhum fam bibi ewom ena nam so abranti aboboyi eti ya no awansiedo na kopem na die empanifo fanse ngu fom na nanu matakonya embomode ameka ahwe se enam eye bibi a okwi a na se wonhum afrem na nam so a abranti eti ya no wansiedo ye ne guso adi akire nsam yi se etisa ye made nchaman etiefo aso enkata ho de biara da Abusina ya tuwaso ya kuyenim ewo ensenfo from ya de kase ne eremu ewo ye abro asebu kwa mankasia eno ewo fifini mantem he ya na ho so asema afi ho ebeka yensa no echese endra dra ya de ensukese bi to ye mu from ade na esewani ensese ye ka kire na brain so ne sha se from ebo gidigidi no ya de no kase de dan maku aduonu 20 ensio no amane nyina asejere ba me no kase de enipa na motisi sa dan ni nyina no wo mo ne amabubo mo bo mo nya baabi mpo na wo mo de mo ti ato ada na wo bra asasemi si ye na onimanyafo Prof Ike ewo ho na sei no de nchechemu no emane kasa sisi ano migina abra asebu kwa mankasi ahinkuru abro dunkwa emu na endra anadwo numre ebo beye dunum empemu ekobo no sia emu ho ensubran tambi etiguye ewo abra asebu kwa mankasi ene ne mpatemu a meno kase akofa atorenchem pa na ede aba nkuru ahodu bi a ewo abra asebu kwa mankasi emu nkuru bi te se eye kwa man kese pata kwa eda afei abra bando meno kase abra bando de nkuru ndaya eso etimi apa no eye be mako enwotwe including eye abra bando Islamic KG 3 classroom block no nyina de eso etuhu de atwiri so akoto baby dan be ye nwotwe nso eso etimi apa pepa amanfo TV amanfo empa mattress and omonta de nyina etimi astay sanso na pata kwa no amanfo edan a eso apa ebeburu be ye edunu 20
ɛna ɛso etimi apa na ɛhɔ no mpo deɛ nkyɛnse ne bi egugu etutu yɛ ɛma light pole si hɔ koraa deɛ bi etimi kɔhyehyɛ mu a light ahoma ne bi koraa ɛtete yɛ ntimi no ɛka sei ɛhɔ no ɔmo ɛda so mu a kyerɛ sɛ light no anɔpɛ yi ɛna ECG foɔ yɛnya ne nteɛ sɛ ɔmo bɛkɔ no ɔmo akɔhwɛ edi ho adwuma ɛdan ahodoɔ ne bi ebubububu ɛwɔ ha paa ɛdan so apepapepa me no ɛka sei ɛndrɛ ne mmere no nipa no ɛntimi ɛnyɛ baabi anda akoko hyɛ obi ɛwɔ ha ɛna dodoɔ na etimi ɛkɔkɔ da hɔ a ɛndeɛ onya ntoma bi ano ɔde asɛ hɔ na kyerɛ sɛ wada so onya ntoma bi ano ɔde asɛ hɔ na wada so akɔ akɔyɛ awɛhosɛm paa ɛwɔ abrase bukama kɛse ɛne ne mpatemu na yɛne ɔmo a ɔmo atorankyɛm bi ato ɔmo edi nkɔmɔ na ɔmo ɛkyerɛm sɛ ɔmo toto sra da ɔmo member of parliament ɛyɛ honorable Felix Fachi Ofusu a ɔyɛ government spokesperson ɛna afei abanka chipeni a ɔwɔ abrase bukama kɛse honorable Daniel Mensa Wadi ɛne NGOs ɛne ankwankwa bia nsɛm ɛwɔ bi sɛ wei no atorankyɛm ɛna ato ɔmo ani etutu aka ɔmo nsɛm na ɔmo ɛnda ndwempo saa asɛm ebetumi asi nti ɔmo sra da mpanyinfoɔ ɛmɛyɛ ɔmo ɛmboa mɛbɔ anan ɛkɔpiem ɛwɔ abrase bukama kɛse district assembly mene DC honorable Daniel Mensa Wadi ɛne nadi mpanyinfoɔ ɛbɛdi nkɔmɔ na ɔmo kyerɛ mu sɛ afei na ɔmo nso ɛnya nteɛ nti nyame adoma no ɔmo nso ɛde ɔmo ani ɛbɛkyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ mmea ahodoɔ a ɛdan no ɛso ɛtutututu ɛne school dan no so ɛtutu no n'afei ɔmo akɔ ɛde ɔmo ani akɔhwɛ na ɔmo ahwɛ mmoa ahodoɔ a assembly ɛne nadi ɛne aban no nso ɛbɛtumi ahwɛ na ɔde aboa ɔmo ntumi nua obisa yɛ na kyerɛ sɛ saa ɛna teɛ obiara ntumi ɛmfiri mu obiara nso ɛho ankasa sɛ nsuo no a na ɛkɔ no frama dampantura na ɛda no nti ɛdi akyire a na ɛba no nti ɛma obiara ho yɛ ha ɛpɛ baabi ɛde ne ho ɛkɔhintaa ɛno yɛto asɛm ne so dia ɛna no afiada ɛna yɛnuanom mozimifoɔ ɛde ɔmo fastene ba wieyɛ na ne senti apade ntwɔpɔ yɛmansim yɛsɛ nso mu nyina kɔhyia wɔ abankaseɛ so ɛyɛ wɔdafoɔ ɛyɛ na hemfie n'anim hɔ a na ɛno na chief imam sheikh misbahu ɛde afutuo ɛkɔma mmra a ɔmo bɔ mpa yɛ wie wɔn afutuo na wɔkyerɛ sɛ ɔman Ghana kasa yɛ man tie nyina yɛ mmoa na ɔman ne ɛnkɔ so na yɛgyegya wɔ obi betumi abɛyɛ president ɛna obi so ba betumi abɛyɛ mensi krakye panyini obi so betumi abɛyɛ lawyer ne nyina mu no gisa nipa ne hyiadeɛ ɛkɔ akyire enti wotu ɛyɛ mozimi ɛyɛ mrantie ne nketesia ne mmɔfra nyina afo sɛ ɔmofa adesua no ɛmmɔmɔden ɛnya ade a ɛsie mo ni so mmɛsua ne yie natumi aboa wɔse adesua ɛne kyɛsɛ adesua mu animdie ne die ɛho hia paa enti ɔkɔto srɛ sɛ ɔmo nyinaa na ɔmo ntumi ɛmfɔ adesua no ɛnkɔ yie wɔse sɛ obi sua ade a ɛwi no mu nipa no ɔnom efise wɔnom a ne yɛmbɛhye ne nti wɔsrɛ yɛn nyinaa yɛma adesua no ɛnyɛ yɛbotaeɛ titiriw ɛwɔ ɔman yi mu Win kai kabari wasu win wati menjai inde gaskiya ne kai azumi wata guda sai ya nukure sawa ya kontra boso ba kwa adai na tramo wonu mutun nyai sinan kuma kai kabari sai so ne kabari wasu o mai no nyina ye dia kai president o mai tinya be dani o ronyi kai MC o mai tinya be dani ga o ronyi na MC o mai tinya be MP o kan kai dangane sai ko bani so o mai papa amma ba kai wanda sai da ilimi wengina enye ye iso hako suku saboda shi musa ilimi gaba entiya mamari yensiya tiye ci gaban duniya da lahira duka yana sai ewiya si eni akemuwa da sopo sondin kunima eye nimdiye amma ilimi ba rayuwa sai nimdiye ni wa wasitina etasi saboda ba ilimi ne yara musu kashe shaye wasi yana sai nimdiye ni wanti eni yankwana yi wama shase munu wi enu ni ensen sotengina Owie wanfasu wasadi efutuo ekoma emmebu ne se ensanom wi eno kaka nyina wonyi wonfunu ho onyi won ho enfiri mu esanse ebetumi abopa wase so mutumi de bosumi baako esi wo no ma mbo adwaman o ma no nsa ene ndruponi no ma fa bi anka wo esanse o mo ye fast na wase saa no metumi ayi to momodin a enhuru se so mu gyae a o metumi agyae win kai kabari wasu win wati menjai inde gaskiya ne kai azumi wata guda sai ya nukure sawa ya kontra boso ba kwa adai na tramo wonu mutun nyai sinan kuma kai kabari sai so ne tamai eno so chai boso ba ko kuma time chai azumi ya karanta da mu yadda zamu samu nafsin nafs shine
yɛtumi ahyɛ yɛ bosomosome baako a sɛ woantumi anya ɛnyɛ na woahyɛ da so subanbɔne no na wonyae Wani po yekotini kan chief imam ewo apodenchopoye mensim ya say Sheikh Mesbah Abusia ya twaso na yakoye nim ewo nsefufro mu na miramu ewo asante mantemu kunsi wioso eno ewo ahafo no south west na eye adehye titiri dwadifo ho na edin kotosere efra Ghana ban afenso mpanyifo a ewo sa empatemu nyina se mo de nyankopon ayomadom ama eye edwadi bia de estimi SB ede ama wo mu na bom yesie wio na kase empanyifo esafata ede ya paso ba betwa homamu eno potaka se kase commission na cheso metumi ebramu akodi wo mu dwama bibia aye kama ewo ho wo mu so maka mpanyifo nya wo madwen se wo mu de eye paso ba betwa homamu ama mu so atumi ewra ho akodi wo mu dwa se ne esafata eno to mo koto sere Ghana ban eni mpanyifo se mu hwe no babie ano enfama wo mesanse se mu bia no a ebebo ma de hye bebra ewo eye kunsu wiaso ho no atumi enya adwuma na mpo wo ma ye bi dada no ebebo ma mu so dwadie no atumi akoso ye pa yo so ehia edwa ya ba be si edwa ni bia ma ye mfiri be se enumunie intimi commission enti ene me committee chairman me free yo so pese enka free emre kwa kakre ya assembly no ememe bi edwa no ma ye ni eni dwa pese edwa de udi dwa no kura na obenya mfaso tete nso so benya mfaso enti me stress omo bi edwa no ma ye ya ha no nse wo krokituwa obi kura bibia opeso obeto no odwa mu a because of edwa ni ho ni nti no emwa ma asetena no system ni mu nkoso so far as higher center there was enya dwa ye betime didwa wo ma bebua ya ma yankasa ye didwa no so aboa ye ne ho ahen ha ye ha obebre na abele amaske ni ha na se bi kura omu ba ha no ne bedi ho nkomo enso mu ko ya nti hu ehum ya bia eba nti esese de aban abeja obaba ba su ya sene na obi ama ye na yesu yenya be edidwa madaworo ma mo mebua na mo mie dwa no ema ye ni ntu ni enko edu bia na bia nko so be ha ba be didwa wo ho na ye Jedifo mo didra ewo kunsu yoso no ewo ahafo no south west ewo ya asante mantemu na yati wo mu adisreje Ewusuan nyina yebeka ni ahye ne so a eyade lawyer Shafik Osman edi nsem bi koda court se ne mabi koso Wesley girls sukuu ne mu ache so ono mu nya adwene ne nyina ne se wokopie Wesley girls abeto montre so se we mozimini na wunye sukuu wo ho na wokɔ a enya do mo kwan ma wosom no na emmo mo nyina som mo som no ena che so mpese wonso wosom eno ba sa na beto montre ne de o my God na dodo na kasa ho a eda ne debate wo mayi mu eno na nam so ache se lawyer yi ede koda ne eye court se omomode no mbre mesan se obia ewo eche se ne fa wudie se obesum ne wo pe wo se 1992 constitution no ewo musa na bo sa ne nyina wo twayem se bia Supreme Court ebedi asem ne mu bebi apoma ba kosiem na ene de nkofo ba ko mo kasem yi afa ho Ghana Catholic Bishops Conference omo kasam na ne nyina nsom de affidavit ede akoprim Supreme Court omo nsem ne se enye bone so no modi aba na mmom de ne se sa asem no mudi a se mo man hunu se so nipa no woko sukuu bi mu na se sukuu no enye na sorry na ti se sukuu no ana se sukuu no na sorry bi eni wo mo suma nipa ne ma ne kwan ensoma na ena mpo no se mozimi sukuu a obi ye kristoni a okọ mozimi sukuu na eni kwa se wo sum ne nyame ana wo se we ni ena mo pese Supreme Court echichi nsem mu ye no bia eti ase no hu se ebia sa na tie ana se nye sa na tie no mo de enya de muta obi achi na mom entiase eno mpese omunya se ne be o my Ghana esukufo eni nyina ye hwebenya ho ntiase woni pa wo gire omananam ebomode ne septrofo eretwe nkomo eye most reverend Matikosi eye Jemfi wono ena ne septrofo eretwe nkomo. We filed that affidavit to join the board of Wesley Girls SHS because the position that they took is also our position. And we think that what is going to be decided there is ultimately going to affect all schools once the Supreme Court rules on this matter. So we show our solidarity and our support, and we don't think that it is only Wesley Girls, but it is all high schools in the country, government, private, etc., whose fate and its system of administration
education is being decided. So Wesley Girls is just an example. We expect that justice and fairness is done, and we expect that the Supreme Court judges will look at the case from all angles and the interest of all students, most especially the interest of also the mission who started this schools, and also to see the real proper rule when we talk of freedom of worship and freedom of religion. How does it work in the school context? And we believe if they are factored in all of these, the outcome will be favorable and in the interest of all Ghanaians. Woripa yakotine kasai Most Reverend Matthew Jemfi wono na Catholic Bishop Conference no wo ye panipa wo down wano abusia mamen kamfo bibi to plus emma wo ewiasem de ayedan yade bechew na mom ehia dro bia ebetumi aboma yade ni na ase etu eno ne bibi ni to plus netie ni ye na wutie ni na se wutie ni wakotobi na etumi aboa enti sei netie ebia wo osa peptic osa ene de keka on gastric ulcer ne de keka ho a mesrew bomodia ne ko gibi wo mini mu asa ye kro osa ne ho ka ho a bomodia ne bo ne ko gibi ne bo no grangura ho ntop ai na enie omusi de obetumi die hu a enu nso behu se osa na ha wa obetumi anya bibi ni toma plus bi anom anie wo se bu wa na tubu se wo yemu no wo abdomen no esro saa no na say ya wo ja untumi nya wo hwe na so ani chi wo fefe wo hu ayemre ena de ka wase wo furu nso ase enframa be ginem ayekutu hwe nso nim ne nyina eka mo so nso wo nya kase no aye fie sese be de esa aka ho wo se ne nyina e kire se wo ye nya osa na obomode antem so akọ bibi ni toma platform ho no wa akọji bi wo se fili week ankasa emo yem na tumi ye wo ya wo di aduadua ne to ma ne dededededai utumi bresa wo se bobode na akọji bi na we effective drug pa ema stomach ulcer ankasa enti from 0541 337 816 and 0256 431 200. Big Joe Paint Enterprise. Baby aye to painter aye papa any Big Joe Paint Enterprise. Any painter would be a baby obenya bi ewo. Ebi akala bako na ebi no create me frefra ma onya sa akala ne kama. When you paint papa fie no. Enti ho se ni retain na ye bi. Me chop and do to a obenya bi ewo. From 0557 599 133 0557 599 133. Big Joe Paint Enterprise na paint papa efie enonum na ni nyina machi no bomodia na nya special natural mineral water any bell akoyi ebinom wate na mamen kanfo bebia wo kwa obenya bia nom a wo de wudru wa wo bonse bebre ewo ho maami akosia prince maami mi se de bia meka na sem obi tinche obeka se bia meboa esanse nya ono na da woro man kesko meku ye papa ye de ye nom ya fifi na maami adama ena wo bo ani enye nso ibia nom enti se na wochi wo yie na wochi wo party bi ye na wochi wo wedding bi ye na wochi wo meet bi ye na wochi wo nhemudie bi ye no wo behia nsuo papa panso behia no specialized natural mineral water ne belakwa eno so be bia obenya bia to a wakasa ho masema utubi se eye kroje eye maami akosia prince wo ye ne ati de nchasase de enim na bia na wo twam wo pe bia mamen kanfo mam ne dodo no betumi aboa wo bebia wo bia no betumi so e de abra wo bo mo de we na kire ko wodun kwa asai leader botwe drugstore be on na praise band so sa bi woti wo pe from maame e wo 0545 805261 0545 805261 Vego Target Electricals baby ayeto electricals and home appliances are the border form nessa aye quality ankasa any Vego Target Electricals and home appliances any eba box metal box one way gang or gang cables earth rod ceiling and standing fan papa standing fan be me hu no be them was so na nante ba so ase de fie fu abefo na abomode akoshe fan na enye odbesha befo enso fan nye na mo ko bego ode obenya papa betumi aboa fridge aye papa TV aye papa ena chesa China doors building material door king school bag rakofa ndo so po abegu wa upe bi etu akwakoton wa ebeboa onwa entina won kwosesesika ukokogibia no akoton ubenya hu sika pa amana boa kitchen appliances oba wo kwa wale ubenya so kitchen obi beba wakasa what uyo bemu akwo na kwaji sa no mani bi tribikada ko I am free Oda I am free park siem eno ne di hwe ni mu na wo free mines gate as okọ jama road wo na bo se wa gba na sese wo ho a wo betu ya friend 0545 501 710 and 0557
235-569 and your Vego target electricals. That cool sabra never see us cow never to me about any don't correct teachers cooperative union. That's cool. Who see us can not to me about child education account and a fixed deposit account, shares account nina. Who to sunu. When your loan be able to me abwa. Say we be quiet ho, was a crop ho, dear associate ho, don't quani at Yakasian or can a fishy corporation one. I want a main office no ya ben ho, a ben air for shoe commission. Phrase 0332-228-000. And no that's good don't every teachers cooperative union cause you ska on and to me wow. I will see ya to us so I won't send me and permanum ya the can ever some. Yet was so a war and sent from my name the more call a year a faja to south. Now, Rashebe Daniel, some addition of her ayon when for Frank, a free J and a war frefra by moon penny for an offense to IGP. Sank a bay up was in penny for an offense so a year bambo jumaquini penny for beer. A war a faja to south to one cabaya sebi. One on one who for so be a woman so much to a mojacket chair ever hall. Now, and say was see a yagalam sea. Neko ayakuna and ask them name. Asem so ayakane woso bepiemu ewe ne mpesua so hwade ya de ekoso yie pa na ade nyina chi ne wo hu eye anamonto papa bia eye bomboju mekompanyufo mo dededa no wo nyina no mu etu afa ho anything kebe yanka aban ene eye National House of Chief for wo mo kambon pa na se de beye motumi atutu mo nyina se afiri woniti sa mpanyufo na mo dededa ye poso immigration wo mo ka ho nyina no wo na te se mo nyina fa afiri no fa foforo mbra esanse omumwa empa eye okun yetumi enko entuasie ewe ne patem ho. And it's inexcusable that galamsey is going on in certain communities and the chiefs are there. We must appeal to the National House of Chiefs so that special KPIs will be given to these chiefs, that anything that goes on within your jurisdiction, you must be responsible for it. And I commend the Otumfuo very well, where at least we have seen him removing some of these chiefs from their throne. We must scale this up to the national level. And indeed, police commanders, service chiefs who are in the various district assemblies, it is their responsibility to make sure that these guys who are destroying our environment are checked. You have no duty to be a police commander if you cannot do this basic responsibility. For me, it is mind-boggling and it's inexcusable that galamsey is going on in certain communities and the chiefs are there. We must appeal to the National House of Chiefs so that special KPIs will be given to these chiefs, that anything that goes on within your jurisdiction, you must be responsible for it. And I commend the Otumfuo very well, where at least we have seen him. Onwenya for Frank a free ye e Rashebe Daniel suma de shia e war afaja to south. I was young yanko be my swim. Na arawusem ene free eye Colombia eba ni nyane se military plane bi ena chese akohweasia enipa be eduosian sia de omati yanum ewo ensie dom na Colombia Air Force plane asma mi komusi epege ni mu anche kra ena chese akohwe wa nipa 66 de omati yanum onsero na dodo na de omaprepra emode pa Air Force Commander Carlos Fernando Silva Ruda ena ekose enkofu anasa amia no moti emcha soldiers for no moti eye plane ni mu no eye 114 ena eye 11 eye crew na omochirema eye C-130 Hercules ena cheso omode ko na eno na nam so achesa akohwewa nipa be 66 de omoti ya no ewonse to wei eye nsebe fro wo mso muguso a eye nhwehwemu nti de be ko chire bia no ye de ba so ti Colombia de arahusema efru obado no na Domosh Medical Center say danya o ube pra ube alinti bo wade akọ na akọji eduro na akọji wayaresa na ntumi mu a ye wa doctors fon so omunimde na omo eyade obibie mu OPD ni general consultation where trained health personnel has na mekan baby I want to the ultra x-ray DNA test no ka nya bepoabo and scan ni nya bepoabo we try kwa wire free petrol so filling station one odi free edun kwa kwantipo ne so kono for 0332 097947 0332 097947 busia dwumako wei ena so yasena ewie yetumi de ewia protobra kase bono ebeso mu nemum yemfa bede wei ento so ema wom bede we free OBN obia banye wase yemma Galaxy a ono ye ne dwuma wo Spark FM yemma na woda papa nyame enhira no na onye ne kese nti wei OBN ena emma Galaxy awoda pos nyame yo kese pa nti enu free OBN na bede we so free Kobe God's love
Kobi Goslav Busin was say Yama na Najua Busin no call St Monica girls ewo dunkwa was ye mano awudapa nyame ensura no onye ne kese na adesua nyina enkwanim no nyini embe pandipa ewo oman mu eno nso afri Kobi Goslav Busin sanso na wenso afri happy birthday nso koma director Kucho wono no kwabena chika ye nia ye kwabena ya eno say ye mfama no director Kujo Esmaske Minor was nyame ensura why onye kese na onto nkwadem Absiya for way and was so way a happy birthday every Alex Pokia entry award fidiam ha kwama Emilia ejuma awo the bless supermart ewo atchem wase ende ye wawodra Onyankopon adomo eje afe enfie bako aka wonfie hu wo hye Onyankopon ensure wonye wonfi adomu enko adomu eti Emilia we ye ejuma awo the bless supermarket ye gina afidie kese so emma wa woda papa wonyame on shop bebre Awusia yemfa NCSA yenda Alice ene to park ase say wodi ekwa abafuti ntafidie nso enuanu mienu